Ahla sahla and welcome to our next episode of conjugating the past tense in spoken Arabic. Today as well we'll be studying 3 more verbs, how to conjugate them and some examples in real context. Without further ado, let's start. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم يعطيكم العافية. This our first verb is to cook. طبخ. طبخ. So the kha sound, it's the same as the Scottish word for lake, loch, loch. So this is how I transliterate it, but obviously you could transliterate it as you wish. But most importantly, here is the Arabic script. Let's start with the conjugation. You would say أنا طبخت, I cooked. نحنا طبخنا, أنت طبخت. أنتي طبختي, أنتو طبختوا. هو طبخ, هي طبخت, and هن طبخوا. We've got a couple examples. أنا طبخت فريكة بالعطلة. أنا طبخت فريكة بالعطلة. I cooked or made فريكة the weekend. هن ما طبخوا أكل عربي من قبل. هن ما طبخوا أكل عربي من قبل. They didn't cook Arabic food before. So من قبل, before. And then هن, which means they. Our third example. أهلي طبخوا طبق من كل أكلة. أهلي, my family, طبخوا طبق, a dish, من كل أكلة. أكلة, a dish. Our fourth and final example. كل ما طبخنا بالشقة الكهرباء بتنقطع. كل ما طبخنا بالشقة الكهرباء بتنقطع. Whenever we cook at the flat, the electricity cuts off. So we get a blackout. بتنقطع. 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 كل ما طبخنا بالشقة الكهرباء بتنقطع. Our second verb is to need. أحتاج. This came as a request. One of you asked for it. And now we've got the conjugation. You would say أنا احتجت, I needed. نحنا احتجنا. أنت احتجت. أنتي احتجتي. أنتو احتجتوا. هو احتاج. هي احتاجت. And هن احتاجوا. What do we notice here? That the alif gets deleted with the first person and second person, but with the third person, he, she, they, the alif comes back again. So just to note that. Great. And now if we move to our examples here, we've got أنا احتجت احجز الغرفة قبل السفرة. أنا احتجت, I needed, احجز is to book. الغرفة, the room, قبل السفرة, before the trip or before traveling. The second example. هن ما احتاجوا يلبسوا معاطفهم لأن الطقس كان حلو. هن ما احتاجوا يلبسوا معاطفهم لأن الطقس كان حلو. They didn't need to wear their coats because the weather was nice. هن ما احتاجوا يلبسوا معاطفهم لأن الطقس كان حلو. Our third example. أنا ما احتجت ادفع المبلغ أول شي. أنا ما احتجت ادفع المبلغ أول شي. I didn't need to pay the money in advance. So المبلغ, which means the sum of money. أول شي, first of all, firstly, or in advance in this instant. أنا ما احتجت ادفع المبلغ أول شي. Our fourth example. هي السيارة فيك تعتمد عليها. ما بتذكر آخر مرة احتجت الميكانيكي. هي السيارة فيك تعتمد عليها. ما بتذكر, I can't remember. ما بتذكر.
آخر مرة, the last time. احتجت, I needed. الميكانيكي, you might guess what does that word mean. You can rely on this guy. I can't remember the last time I needed a mechanic. I will read the Arabic again. هي السيارة فيك تعتمد عليها. ما بتذكر آخر مرة احتجت الميكانيكي. Our third and final verb for today's episode, استأجر. استأجر, which means to rent. Now we've got the conjugation. أنا استأجرت. نحنا استأجرنا. أنت استأجرت. أنتي استأجرتي. أنتو استأجرتوا. هو استأجر. هي استأجرت. She rented. هن استأجروا. They rented. And now if you have a look at our examples. أنا استأجرت شقة حلوة بجنوب فرنسا. أنا استأجرت شقة حلوة بجنوب فرنسا. I rented a nice flat in southern France. هن ما استأجروا سيارة بآخر سفرة. هن ما استأجروا سيارة بآخر سفرة. They didn't need to rent a car at the last trip. انتو من وين استأجرتوا هاي العدة؟ انتو, you group of guys, group of people, من وين, where from, استأجرتوا هاي العدة, this equipment, and the translation is, where did you guys rent this equipment from? Our fourth and final example, we've got آخر صيفية, the last summer, استأجرنا كوخ, which means a cottage, كوخ, كوخ, في شمال مدينة برغن, برغن بالنرويج, in Norway. آخر صيفية استأجرنا كوخ في شمال مدينة برغن بالنرويج. آخر صيفية استأجرنا كوخ في شمال مدينة برغن بالنرويج. آخر صيفية استأجرنا كوخ في شمال مدينة برغن بالنرويج. The last summer we rented a cabin, so كوخ. So the kha sound is the same as the Scottish word for lake, kha, loch, kha. So آخر صيفية استأجرنا كوخ في شمال مدينة برغن بالنرويج. Thank you very much for watching, and I hope you had a lovely time learning some Arabic, and we'll see you on our next episode. مع السلامة.